So the poem starts with কি বললাম কোন পোয়েমটা হবে আজকে Annie Gregory. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young men in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. I heard an old religious man, but yesternight declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. এগুলো এই ইয়েতে লিটারেচার না এগুলো পড়ার পরে না আর আমি ওই বাকি সব জিনিসগুলোকে খুব মনে হয় যেগুলো এখন শো আপ চলে সেগুলোকে খুব তোর মনে হবে অ্যাপাথি চলে আসবে. So the first stanza gives us the idea that Annie Gregory Annie Gregory কে বলছে the poet কি বলছে যে a young man it is possible for a young man to become sad and hopeless if he is rejected. ঠিক আছে? So if she is rejected, it is a hobby. So the poet goes on to describe that her beauty, her attractive qualities, and the poet expresses that her golden hair is really very beautiful, and it may be possible that anyone will fall in love with her. ঠিক আছে? They can fall love on her ears, and it seems that they are protecting them in a similar ways as a boundary wall protects the fort. যেভাবে করে সেভাবে যেন প্রোটেক্ট করছে. এখানে দ্য পোয়েট কম্পেয়ার করছে অ্যানি গ্রেগরির হেয়ারকে ওয়ালের সঙ্গে. সো হার হেয়ার হচ্ছে আউটার বিউটি, তাই না? এটা এমন একটা আউটার বিউটি যেটা কিনা যে কাউকেই ওর ভেতরের দিকটা দেখতে সাহায্য করছে না. সো যে কোনো ম্যানই ওর দ্বারা অ্যাট্রাক্টেড হতে পারে, আর চুলটা এমনভাবে ওয়ালের মতো কাজ করবে যে অ্যানির ক্যারেক্টারটাকে ওরা দেখতে পারবে না. অ্যানির রিয়ালিটি বিয়ন্ড হার বিউটি অ্যান্ড দ্য ডেপথ অফ হার হার্ট এটা কিন্তু সে দেখতেই পারছে না চুলের জন্য. আর তাই জন্য পোয়েট ফিল করছে যে এই জন্যই অ্যানিকে কেউ ভালোবাসতে পারছে না, কারণ ফর without expressing her real characteristic quality of her heart, তার আউটার বিউটি শুধুমাত্র তাকে কখনোই প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে না, তাই না? One can only love her for her golden hair and her physical beauty, তাই না? So never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. So the second stanza gives us the idea that Annie replies to the poet that she has her yellow hair and it may be possible that she can change the color, she can get her hair dyed, and she can change the color of her hair brown, black and carrot color, and it means that she can change her external beauty, and her external beauty is temporary, and she can change it at any time. So the man will fall in love seeing her external beauty, তখনই তো চেঞ্জ হয়ে যাবে তার.
the man who will see her actual nature behind the beauty, সেটাই পার্মানেন্ট হবে. She hopes that the man who falls in love with her will love her for what she is and not for her yellow hair or dying hair or external beauty. So in the second stanza, but I can get a hair dye and set such color here and brown or black or carrot. That young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair. So last stanza, the poet gives her the reply, and he can reply diche je about her love for internal beauty, that not for external. He says that an old religious saint once says that only God can love us for what we are, and he can prove this by the fact mentioned in a religious book. Humans always look for external appearances, and they are carried away by the showy and shiny and glittering outer. They do not have a deep understanding to look into the soul of a person. It is commonly only God can do so and love us for our inner qualities. তাই না? আমাদের inner qualities এর জন্য, তাই না? So inner quality will matter the most. এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পয়েন্ট. হ্যাঁ, moral of the story, যেটা বিভিন্ন পোয়েমে এটাই পাবি যে অ্যানি গ্রেগরি ইজ বিউটিফুল, তার কালারটা যে ইয়েলো হানি কালার্ড হেয়ার ক্যান মেক এনি ম্যান ফল ইন লাভ উইথ হার, অ্যান্ড এটা তখন কি হবে, ইট উইল নট বি লাভ ফর অ্যানি গ্রেগরি বাট ফর হার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স. আর the man who finally falls in love with her should fall in love for her inner qualities. আর এই যে হেয়ার, সেটা তো ওয়ালকে বলছে কেন, এটা হচ্ছে সিম্বলাইজিং আউটার বিউটি দ্যাট প্রিভেন্টস এনিওয়ান ফ্রম লুকিং ইনসাইড হার ক্যারেক্টারিস্টিক কোয়ালিটি. সো বাউন্ডারি, এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট. আর এটা যে কোনো লোককে ক্যাচ করতে পারে যে বিয়ন্ড দ্য বিউটি কেউ ওকে দেখবে, যে দেখবে সেই ওর. One can love her only for her beautiful hair and her beauty. এটা বলছে হচ্ছে অ্যানি গ্রেগরি বলছে যে এটা তো ও তো ডাই করতে পারে, চেঞ্জ করতে পারে, তাহলে তো সঙ্গে সঙ্গে. এরকম একটা পোয়েম আছে, সেটা বোধহয় শেক্সপিয়ারের, যে শেক্সপিয়ার না স্পেন্সার ভুলে গেছি, যে আই লাভ ইউ নট ফর নট, দেখি তো এইটা কোনটা ইয়ে, not for what you are. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে এটা চেঞ্জ হবে, তুমি বুড়ো হয়ে যাবে, তাহলে তো তোমার বিউটিফুল আইজের জন্য আমি তোমাকে ভালোবাসি. হ্যাঁ, তোমার বিউটিফুল ইয়ের জন্য, কারণ এটা একটা সনেট আছে উল্টো ভিউ থেকে, যে আমি তোমাকে ভালোবাসি বিকজ অফ ইয়োর হার্ট, কারণ ইট উইল রিমেইন সেম. আর ফিজিক্যাল বিউটি তো অলওয়েজ উইল বি. হ্যাঁ, এটাই ঠিক আছে.